Mommies, aminin natin. Madalas yung washing machine ginagamit natin lagi pero nakakalimutan natin linisin. Ako, guilty ako dyan. Kasi ang nasa isip ko, basta nalabhan na yung damit, okay na. Pero kahit bagong laba, may amoy pa rin. Dahil kailangan din palang bigyan ng sariling cleaning routine ang ating washing machine. At itong Lysol washing machine cleaner ang gamit ko dahil 6-in-1 washing machine cleaner na siya. And one thing I like about it ay walang soaking required. At simple lang gamitin. Ilalagay lang yung cleaner sa washing machine, then let the washing do its thing. Ang kagandahan pa nito ay it kills 99.99% of bacteria, prevents bad odor, and removes hidden dirt. And it also removes slime scale and leaves lasting freshness. And as a mom, gusto ko yung ganitong simple step na madaling idagdag sa routine. And one bottle every 1 to 2 months ay sapat na. So kung gaya ko kayo na laging gamit ang washing machine, baka gusto nyo rin itong idagdag sa cleaning routine nyo.